especially the members of Dubai Sports Council, the members of UAE Tennis Federation, representatives of the Dubai Police, Positive Spirit Initiative, and members of the press, and to all the other dignitaries who are present here. My name is Faizan, and we are here for the press conference of the new initiative by the Dubai Sports Council called the Dubai Open for Tennis Academies Championship, or DOTA in short. So let me first introduce to you what DOTA actually is. Dubai Open Tennis Academies Championship is a groundbreaking tournament that brings together the finest young tennis talents from across the globe. This premier event is designed exclusively for tennis academies, offering a unique platform for emerging players to showcase their skills, tenacity, and sportsmanship. The tournament aims to provide a springboard for the next generation of tennis stars, creating an environment where they can learn, compete, and make their mark on the international stage. DOTA not only promises intense on-court action, but also fosters camaraderie and cultural exchange among participants. It is an opportunity for academies to demonstrate their coaching prowess and for players to forge long-lasting friendships that transcend borders. To explain more on that, ladies and gentlemen, we have a small video lined up for you. So I'd request everyone to move away from the screen, please, so that we can have the video here. Can we play the video, please? I might be a kid, but I've got some big dreams for the future of tennis. We may be small, but our dreams are big. The courts of dreams where champions arise. Hashtag DOTA. 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 So ladies and gentlemen, join us to open DOTA for the very first time, to present DOTA in front of you for the very first time. This dynamic event will unite the spirit of tennis with vibrancy of Dubai. I am sure about that. It's time now to welcome our dignitaries to come and join us on the dais here. So I'd request His Excellency Saeed Harib, Secretary General of Dubai Sports Council, to please come and take his seat here on the dais. Thank you so much, sir, for gracing us. I would also request Ms. Alia Butsem, board member of UAE Tennis Federation, to please join us on the dais. And now I'd request Ms. Sania Mirza, the brand ambassador for DOTA, to come and join us on the dais, please. Thank you so much, everyone, for making it here at the Dubai Sports Council, and to have this lovely August gathering with us. Of course, I'd request His Excellency Saeed Harib, Secretary General of Dubai Sports Council, to please take the mic and say a few words. I'm going to speak in English or in Arabic or Urdu. البداية صباح الخير، و نقول للجميع طبعا نحن سعداء بهذا اللقاء، سعداء بهذا التجمع، سعداء بهالابتسامة الموجودة هنا، الابتسامات الإعلامية، سعداء بتواجد طبعا الموجودين معايا المتحدثين. علي طبعا سعيد بشوفك مرة ثانية. سونيا ويلكم. طبعا أنا بختصر في كلمة دوتا لأن خلاص تعلقت ويانا الإشارة هذه. نسعى دائما نحن وتوجيهات مستمرة أن نحن نبحث عن تطوير الأكاديميات، وتطوير الأكاديميات والعمل الأكاديميات مهم جدا في البحث عن المواهب، لأن الأكاديميات هي في الأساس وجودها لتطوير الرياضة وتطوير أيضا
مكوناتها اللي هي نحتاجها، وبرنامج مجلس دبي الرياضي مكمل لبرنامج الحكومة هو المواهب الرياضية التي تعيش على أرض الإمارات، سواء من مواطنين أو من مقيمين. فهذا هو برنامجنا. بطولة مثل هذه أكيد بيكون فيها مكاسب كبيرة جدا، إن نحن جميعا بخروج مجموعة من المواهب لاستثمارهم مستقبلا في كل الألعاب، سواء في التنس أو في الألعاب الرياضية الأخرى. يعني first I would like to welcome you again, and I'm happy to be joined this conference. I would like to welcome also to all the media here to attend with us today. And at the same time, I think so the program of DOTA with us to program regarding the talent. And the academy, of course, they have different age will be attend. And our program with the government of UAE and Dubai to find the talent player in all the sport, especially now we are with the tennis. So we want to also to see the games, and plus we want to see who is the talent for our future. And talent is not only UAE, also the people who living here with us in UAE, in Dubai or in UAE. So this is very, very program for us, and I wish good luck for all of you. And I know you are working with it, and you won, as an example, the talent. And I asked her today question, which year you start? Years. She said 8 years, is it? 8 to 12 we can spot the talent, yes. 8 to 12. So I leave that the microphone for you, just to give us a brief about how to get a talent. And this is academy could be provide to us number of talent, inshallah, for our program. Thank you again. Thank you so much, His Excellency Saeed Harib, Secretary General of Dubai Sports Council. Thank you for your kind words. I'd like to ask Ms. Alia Butsem, Board Member of UAE Tennis Federation, to please kindly take the mic and say a few words. Thank you very much for welcoming me. First of all, good morning, everyone. صباحكم الله بالخير. I'm very happy and delighted to be presented today in this conference and presenting the UAE Tennis Federation. صباحك الله بالخير أبو محمد. Good morning, Sonia. بداية أعزائي الحضور نهديكم تحيات رئيس مجلس اتحاد الإمارات للتنس سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن معم آل مكتوم الله يحفظه، وإخواني وخواتي أعضاء المجلس. يسرنا طبعا أن نكون موجودين وياكم في هذا المؤتمر الصحفي طبعا، ويسرنا أيضا التعاون الدائم مع مجلس دبي الرياضي. حققنا شراكات كبيرة الحمد لله ونجاحات كبيرة أيضا من خلال هذه الشراكات اللي نقوم بها مع المجلس. عدد الأكاديميات واللاعبين في زيادة الحمد لله، وتواجدنا هني اليوم معاكم تعزيزا طبعا لهذا التعاون، وإطلاق بطولات دوري الأكاديميات في دبي مع انطلاق سلسلة بطولات الكبار، علما أن هاي البطولات انطلقت قبل 5 سنوات، ولكن للأسف صار توقف وصار قصور في تواجدنا أو حضورهم بسبب جائحة كوفيد. ولكن الحمد لله رب العالمين مع اختفاء هذه الجائحة ردت البطولات لمكانها مثل ما نقول، وإن شاء الله بيكون في تحسن أكبر في تواجدنا معهم. شاركوا في آخر نسخة 44 فريق يمثلون 16 أكاديمية، وبمشاركة أكثر من 220 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، وأيضا شهدنا مشاركة متميزة من لاعبي اتحاد الإمارات. نشكركم جميعا على تواجدكم مرة ثانية، ونشكر مجلس دبي الرياضي على هذا التعاون، ونشكر أيضا ممثلي الأكاديميات على تعاونهم الدائم ويانا. Thank you so much, Ms. Alia Butsem. And of course, just to add on to it, it's not just Dubai Open for Tennis Academies, it is a journey of growth, sportsmanship, and the shared passion for tennis as well. Of course, I'll extend my welcome to Sania Mirza once again, ladies and gentlemen, legend of tennis from India, of course, a legend superstar as well. And Sania, I'd request you to please take the mic and kindly say a few words, as you're the brand ambassador for Dubai Open for Tennis Academies.
Thank you so much. First of all, a very good morning to everyone. Unfortunately, my Arabic is not that good, so I'm going to do this in English. But His Excellency, thank you again. Always a pleasure sharing the dais with you. Thank you, Ms. Alia, for being here. So I think that the main and the most important question is, what is DOTA? The reason for us to come up with something like this was to provide opportunity. And I think the first step towards nurturing talent or recognizing talent is to first provide the opportunity so we're able to recognize the talent and then grow from there. When we came up with this concept, we're very thankful at SMTA and personally as well with Dubai Sports Council and also the UAE Tennis Federation for supporting something like this, because I feel like it's never happened before over here, and we're able to, or we're going to try to put up something that is different, something that will give a lot of opportunity for all the age groups. We're going to have under 12, under 14, under 16, and open for men and women. So it will give an opportunity for girls and boys from all the age groups. As I mentioned to His Excellency, the correct age to kind of spot the talent is maybe between 8 to 12, 8 to 13 years old, where we really can tell, if this child has it in him or her to go to that next level, if you are able to help him. So playing tournaments, having this opportunity to play in a period of 4 to 6 months gives a lot of confidence, gives a lot of opportunity for these kids to showcase their talent, and out of which we will try to then spot the best lot, the best talent, and then try and take this forward to the next levels and next step with the help of Dubai Sports Council and the UAE Federation. I mean, it's a dream that we have together to try and produce hopefully a world champion from the UAE. Dubai is my home for the last 13 years. It's always been my second home, and I've even when I played here in the past, I always felt like it was always my second home, even when I didn't live here. So I always would love and want to do something for the place that I live in, and I'm really looking forward to DOTA, and it starts at the end of October. You'll get all the details, from the team that is working here. And yeah, that's it. I just want to extend my heartfelt wishes, and again, thank you again for supporting this dream, and hopefully we can take this to the next level. Very well, aptly summed up by Sania, Mirza, ladies and gentlemen. Of course, I'm going to open the house for questions, but before that, of course, we need to thank the Dubai Sports Council. We need to thank SMTA as well for this fantastic opportunity that the kids are going to have through DOTA. And it's a long tournament, as Sania pointed out. Well, after we finish this press conference, just a reminder to everyone present here, we invite you to attend the game that's going to happen downstairs. So it's going to be some fun and games there as well. So be there. We'll enjoy the game that's going to happen downstairs. And now I declare the house open for questions. Anyone who needs to ask a question, please raise your hand. I'm going to come down to you guys and give you the mic. No questions whatsoever. Everyone understands what DOTA is. I'm going to come to you, sir. I'll go there first. Please start with your name. I'm Ravi from Makal. I am from Hyderabad as well. Thank you so much for the opportunity, and I would like to know from you, Ms. Sania Mirza, what is the advice for the youngsters that you are going to give for the fitness perspective? I think that it's very important for kids today to get out of the house and off their phones and iPads. That's the first advice that I'd like to give them. I think that's something that I struggle with my child as well, so I know exactly. So that struggle is totally real. So the first advice is to try and encourage your kids to go outside to play and not inside the house. Thank you so much for the question. Thank you for the answer, Sania. It was okay. السلام عليكم ورحمة الله. محمد فاضل مركز إعلامي اتحاد التنس. سعادة الأمين العام. قبل كم يوم الاتحاد الدولي للتنس أشاد ببطولة سوق دبي الحرة للشباب، واعتبرها أفضل بطولة على مستوى آسيا والشرق الأوسط في العام 2023. هل بالطموح أن تكون هذه البطولة من البطولات رفيعة المستوى تنظيما ومستوى فني عالي؟ وسؤال الأستاذة عليا، أكيد استكشاف المواهب المواطنة جزء من خطة الاتحاد في هذا المجال، نسلط الضوء عليه. شكرا جزيلا. أعتقد السؤال الأول والثاني حقه كله.
لأن هو خطتهم هاي وماشيين عليها. بس نحن ما لنا غنى عنكم أبو محمد. لا بالعكس، احنا دائما نشوف أي بطولة الحمد لله في دولة الإمارات وفي دبي تأتي على منظومة، يعني البنية التحتية السليمة موجودة، فبالتالي النجاح موجود مسبقا. ومعظم البطولات اللي نحن تنظم على مستوى عام الناس تتهافت على أن تأخذ الإمارات نصيبها ودبي نصيبها في تنظيم هذه الأحداث. فالنجاح موجود قبل أن تنطلق البطولة، للقناعة التامة بأن كل المقومات المطلوبة للبطولة موجودة. أستاذ محمد بس ممكن تعيد سؤالك؟ ارتاح الله يسلمك. مواهب مع المواهب هو هل في النية استثمار هذه البطولات لاستكشاف مواهب مواطنة جديدة لرفدهم بالمنتخبات الوطنية؟ نعم، شكرا لك أستاذ محمد على السؤال. طبعا نحن من دورنا أن نكثف الجهود من الخطة والاستراتيجية اللي مركز عليها الاتحاد، أنه يستكشف هذه المواهب لأهمية اللعبة التنس. طبعا لعبة أو رياضة التنس لعبة جدا مرموقة، جدا مهمة في سواء على الصعيد المحلي والعالمي أيضا كذلك، ولها جمهورية كبيرة. صح في منافسين، ولكن اللعبة صيتها موجود، وفيه اهتمام كبير من أسر كثير إماراتية. طبعا نحن بدورنا كأعضاء في أسئلة قامت أو حوارات مع أولياء أمور، نزلنا الميدان، خذنا أسئلة، زرنا أكاديميات، جلسنا مع مدربين، شفنا شغف اللاعبين أو اللي حابين أنهم هم يتعلمون اللعبة كثير ما شاء الله، سواء كانوا من الجنسيات المواطنة أو غير المواطنة، ولكن حتى من الجنسيات المواطنة ما شاء الله في حب أكثر للعبة. فإن شاء الله هذه الخطة بتكون من الخطط الناجحة، وبتشوفون إن شاء الله لاعبين مواطنين أكثر يحملون اسم البلاد إن شاء الله في رياضة التنس إن شاء الله. Thank you so much for the answer, Miss Alia. My Arabic is as good as my tennis, which is not good at all. But I knew that was a long question, so we'll try to keep our questions short, ladies and gentlemen. السلام عليكم. عدنا الغرب جريدة البيان. أبو محمد، عندي سؤالين. السؤال الأول، جهود مجلس دبي الرياضي مقدرة في الاهتمام بقطاع الناشئين. بطولة التنس، أكاديمية التنس هي واحدة من البطولات مثل كرة القدم والسلة. هل يوجد ألعاب أخرى يستهدفها مجلس دبي الرياضي في قطاع الناشئين، بطولة الأكاديميات؟ والسؤال الثاني، لعبة التنس هي تقريبا الوحيدة بدون أندية، أو اتحاد بدون أندية. ألا يوجد تنسيق بينكم وبين أندية دبي لإعادة اللعبة إلى حضن الأندية؟ وشكرا. والله نتأمل خير، وأنا شايف أن البطولة، أنا برجع من سؤالك الأخير، أن اتحاد التنس حاليا مقارنة بما كان عليه سابقا نحس أن هناك فيه جهود تبذل وتواصل أكثر وتنشيط أكثر لهذه البطولات. وبالنسبة لنا نحن برنامج المواهب هو برنامج يعني سيادي، قرار بحكومة أن نحن يجب أن نبحث عن المواهب، وأنا قلت في البداية سواء المواطنين أو المقيمين. فهذه البطولات والأكاديميات اللي نحن نتأمل خير دائما أن هي بتكون هي يعني مع الأسرة مع المدرسة هم المورد الحقيقي، أن نحن هي عملية فقط العين التي تكتشف الموهبة، وهذا مطروح على برنامج الاتحاد أو برنامج الأكاديميات. فأنا متأمل خير أن نحن خلال السنوات القادمة، لأنه فعلا هناك برنامج قد قدم للحكومة وبرنامج سواء على مستوى المحلي أو مستوى الإمارات، أن البحث عن المواهب سواء المقيمين أو المواطنين فيجب أن نبدأ فيه ويجب أن نعززه. Last three questions, ladies and gentlemen. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Leslie Wilson. I'm from the Khalij Times in Dubai. I love mixed doubles in tennis, so I've got to ask two questions to Mr. Saeed Harib and, of course, Sania, of course. Yours first, sir. You've been a pioneer of sorts. You've been promoting sports for the last 3 decades, if I remember correctly, right from the days of the early 90s with the powerboating when the UAE produced a world champion in Saeed Harib. And you moved on to form the Dubai Sports Council, which is perhaps the most active sports body anywhere in the world, where you have 500 tournaments every month. How excited are you about this initiative, sir? And do you think
Dubai has a potential to produce a world champion, a Wimbledon champion? Thank you, my friend, for the question in general. But just I will correct for you the information. First, the world champion is Khalfan Harib, is not Said Harib. I am organizer. I've been with the victory team, the other team, since 1990. And yes, we have a local team, which is called the victory team, and Khalfan is a champion. And because of my name linked with him, because he's my uncle, so he's not far away, that's why they always people connected together. But Alhamdulillah, as Dubai, we are winning a lot of organization award, especially with the best organizer for powerboat racing. And in the end, they ask us, the UIM, and they ask me to organize it in European country like Norway, like Spain, like Portugal, like UK. This means they trust how we are the team and organization in UAE good to organize such event in Europe. So this is one of the your question. So I don't know what is your second question. That's I want to correct it. Regarding 500 a month, no, we cannot do 500 a month. We have 400 plus every year. So we cannot do 500. Just we want to correct this information. The other question, I think so for her or for Sania. What is your question for Sania? Hello, Sania. I just wanted to ask you to cast your mind back to when you were a kid, a 12, 13-year-old kid, when it all started for you. So it must be quite exciting after all these years, reaching the dizzy heights of tennis where you won 5 slams, 4 slams. You won everything that you could dream of. So now you've start to live your dream through your kids. How excited are you again? Can you hear me? Oh, you can hear me? No, it's okay. Yeah, I think that today, after the journey that I've had, I think it is all about trying to help that next generation try and achieve, especially from this part of the world. I think that we always talk about Europe producing champions back to back, about America, about all the other countries, but this part of the world, for some reason, in a sport like tennis especially, we've not been able to reach the heights, and if we have, it's come at long intervals of every 20, 30 years. Something like this didn't exist when I was a kid. Something like this I didn't have the opportunity to go and play when I was 12 years old or 10 years old or 9 years old, to have tournaments for 6 months where I could go and choose and play against and have that competition, have that feeling of winning and losing, which is all the experience that you need going in the future. So this is an initiative to try and build on that and to try and give the kids today the opportunity that the kids didn't have 25 years ago. And I was part of those kids 25 years ago. So the fact is that today it's about trying to help that next generation, and hopefully we don't have to wait 20, 30 years for another champion. Last 2 questions. Anyone? I think, yeah. No, I cannot. Yes. السلام عليكم. معكم أم عبد الله الجناحي، لاعب في منتخب الإمارات. سؤالي هو شو برنامج تدريب توفرونه للاعبين الموهوبين الإماراتيين للوصول للعالمية؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني بستكمله، هل في أي تنظيم للاعبين الإماراتيين الموهوبين يتدربون في الأندية الخاصة للتنس غير نادي الإمارات لاكتساب الخبرات والتكنيك المختلف من مدرب لمدرب؟ حاب أضيف كلمة ولا أخذها؟ بداية نشكر تواجدك أختي الفاضلة على وجودك ويانا في هذا الكونفرنس، وهذا إن دلدل على حرصك ودعمك لعبد الله.
طبعا دور الاتحاد أنه يكثف ويحرص على هذه البرامج، وبما نحن ذكرنا في بداية الحديث أن الحمد لله بعد الجائحة في استراتيجية جديدة أعضاء المجلس حطاها، وعندنا برامج مرتبينها، وإن شاء الله بتعرفون عن الشراكات اللي بتكون بيننا وبين الأندية اللي هي مثل ما ذكرتي الخاصة، عشان تأهيل اللاعبين المواطنين، وأيضا تدريبهم على التدريبات المسموح لها للوصول لمستويات أرقى طبعا على مستوى العالمي، سواء على مستوى الخليج أو مستوى العالمي. فإن شاء الله في استراتيجية وفي خطة بتكون واضحة لكم إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله بتعرفون عنها، وأتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، وهم شالين اسمنا تراهم. أنا أولا سعيد أنك تكونين أنت موجودة وتتكلمين عن ابنك عبد الله، وهذا معناه نسميه الدعم الأسرة، يعني مؤشرات إيجابية لما تكون المدرسة وتكون الأسرة ويكون الاتحاد وتكون الأكاديميات أو المدارس المعنية، هنا في تكامل، وبالتالي يعني نقول في مؤشرات إيجابية أن نحصل لاعبين إن شاء الله في المستقبل، لأن في تكامل ما بين الأسرة والمدرسة والاتحاد وحتى المجلس والأكاديميات. ف I'm just to thank her because she is following what his son doing, and I said very important when you as a mother to following her son, and also to be want what is the future for them and how where can be training and what is a program for federation or for general program to be achieved in the future. This is what her question. مشكورة مرة ثانية. All right, last and final question. Hi, Sania Mirza. It's a question for you. So, like, how hard does it take, like, for you to play all these tournaments? And I want to know, because I'm a tennis player myself, I want to know, how much I should train to play all these tournaments. How much do you train right now? Right now I'm training 6 times, and I only take 1 day off. 6 times a week. Yeah. Yeah, I mean, I started playing tennis when I was 6 years old, and I think I don't know when you started, but and what level you're playing. I have to watch you play for that. But I was 6, and at about 8, I was playing about twice a day for 6 times a week. And we used to spend maybe 7 hours on the court, whether it was doing fitness or whether it was playing tennis or whatever. Obviously, that's when the schools come into play with trying to give you help with, your attendance and stuff like that. But I would say anywhere between 5 to 7 hours, depending on your schools and depending on, but it's not just tennis, it's different kind of trainings as well. Yeah, thank you, Sania. مروان ممكن تعطينا السؤال هذا بالعربي؟ نبغى نسمعها مرة ثانية. كنت تقول شو يعني أولا دام أنك أنت لاعب تنس أنا سعيد إني أشوفك هني، والوالد الله يحفظه. مرة ثانية؟ قول مرة ثانية؟ لا أنا كنت أبغى أسمع سؤالك إلها يعني، وإن كنت أعرف سؤالك إلها، بس أنا سعيد إنك أنت حضرت المؤتمر وسألت هذا السؤال. زين يعني قول بالإنجليزي، يلا قول بالإنجليزي. I'm just nervous, sorry. It's okay. بتلعب ويانا الحين أنت تحت ولا لا؟ نلعب تحت. يلا مشكور مشكور. Thank you so much. Yeah, it needs a different kind of courage to stand up and ask a question and be in this August gathering. So thank you so much, the members of the press, for being here. Thank you so much, everyone who could participate, who actually be here with us. Once again, DOTA is, of course, a Dubai Sports Council initiative and in association with SMTA. But before we go away, it is also managed by Sports Spirit Federation, and we have Mr. Huzaifa Ibrahim from Sports Spirit Federation. He's the CEO, who would kindly say a few words before winding up. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بتواجدي معكم، ونحن صراحة في اتحاد الروح الرياضية سعداء جدا بمشاركتنا أو بتنظيم هذه البطولة
ومبادرة جدا قيمة من مجلس دبي الرياضي، وأيضا اتحاد الإمارات للتنس، وأكاديمية سانيا ميرزا للتنس. وتواجدنا صراحة في هذه البطولة لها عدة أسباب ولها عدة مفاهيم ولها عدة مثل ما تقولون أن أهداف. من ضمن هذه الأهداف طبعا بتكون أن نبغى نشوف اللعيبة المواطنين اللي بيمثلون دولة الإمارات في الألعاب العالمية بإذن الله. وأيضا بيكون هناك برنامج من تحت، من خلال هالبرنامج بيتم تدريب اللعيبة هيلة من البطلة سانيا ميرزا نفسها. وأيضا نقدم بجزيل الشكر والتقدير لمبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، اللي من خلال هالبطولة إن شاء الله بيقدمون محاضرات توعوية للجمهور، وأيضا بتكون هناك مشاركة قيمة من قبل الأكاديميات ومن قبل الفرق اللي موجودة هني في دولة الإمارات. ويعطيكم العافية ونتمنى التوفيق للجميع. Thank you so much, Mr. Hoseifa Ibrahim. Once again, let me give you a reminder, everyone who's present here, there's going to be a match downstairs, so please be available for that. And before we go away, I request all the members and all the crew here to kindly gather for a group picture before we go away. So all the dignitaries, please come down and join us for a group picture here. So members of the Dubai Sports Council, members of the UAE Tennis Federation and representatives of Dubai Police, please come and take a picture.